Magandang hapon sa ating lahat na naririto sa Zoom at sa mga nanonood mula sa ating Facebook Live. Welcome sa online event ng Asosasyon ng Kabataang Artista, Kritiko at Scholar ng Sining at Kultura o UP ASTERISK na pinamagatang Lingín, isang online na talakayan tungkol sa usapin ng mental na kalusugan. So, katuwang natin sa programang ito ang UP Diliman College of Arts and Letters Student Council at kasama ang Departamento ng Aralin sa Sining ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ang ulo sa dalawang kahulugan ng salitang lingin na pag-aalis ng mga alalahanin at isip, at ang isa ay ang paggawa ng mga bagay na bilog na maaari nating maihalintulad sa isang mandala. Nais na talakayin sa online na programa ang mga usapin sa mental na kalusugan at kung paano tayo makabubuo para sa ating mga sarili ng mga pamamaraang hihilom sa mga agam-agam, pagkabalisa at iba pa. Kasama natin sa hapong ito sila Professor Buwan at Professor Amos Manlangit. Ito ay ating bahagi ito ng ating pakikiisa sa selebrasyon ng Cal Mental Health Month 2021 sa pangunguna ng Cal Student Council. Kaya naman, upang formal na simulan ng ating talakayan ay nais namin maghandog ng pagpupugay. Pagpupugay sa UP Asterisk at sa ating mga kapwa-miyembro na ating nakasama sa pagbuo ng event na ito. Sila Mika Cabangon, Janina Batislao, Bianca Itaralde, Arvin Cagape, Joyce Tagunicar, Maha Soliege, Mary Angela Telehates, A. Tyra at Cristina Barbasa. Pagpupugay din sa mga aplikante ng organisasyon na kasama natin sa hapong ito. Pagpupugay sa UPT College of Arts and Letters Student Council para sa kolaborasyon ng programang ito at para sa Cal Mental Health Month 2021. Pagpupugay kay Professor Sofia Guillermo at sa Departamento ng Aralin sa Sining. Pagpupugay kay Professor Shusha Velasco na tagapayo ng organisasyon. Pagpupugay din sa mga alumni ng UP Asterisk. Pagpupugay kay Professor Buwan at Professor Manlangit para sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman at talento para sa hapong ito. At pagpupugay sa bawat artista, kritiko at scholar ng sining at kultura na sa mga guruan din at bawat individual para sa pagsisikap, pagkapit, at pagtutulungan ng bawat isa sa panahong mayroong pagsubok sa ating kalusugan. Pagpupugay sa bawat scholar at artista ng bayan na lubos na pinahahalagahan ang mental na kalusugan bilang mahalagang usapin na nakaugnat sa sosyo-politikal at ekonomikal na aspeto ng lipunan sa kanilang mga malikhain at kritikal na mga pamamaraan. Pagpupugay sa ating lahat at sa pagkilala at pagdiriwang ng buwan ng mental na kalusugan. Bago natin ipakilala ang ating unang tagapagsalita ay nais lamang namin paalalahanan ang mga kasama natin sa Zoom na panatilihing nakamute ang ating settings habang nagsasalita ang ating mga panauhin. At para sa mga katanungan ay maaari natin itong ipadala sa Zoom chat. Nandiyan si binibining Mika Cabangon upang tanggapin ang ating mga katanungan. At para sa mga nanonood din sa ating Facebook Live ay pwede natin i-comment ang ating mga katanungan. Magkakaroon tayo ng maikling panahon upang sagutin ang mga ito kasama ng ating mga tagapagsalita. Panatilihin natin ang maayos at mapayapang daloy ng ating programa. Kaya naman, para umpisahan ang ating talakayan ukol sa mental health, nais kong ipakilala ang ating tagapagsalita para sa hapong ito. Si Professor Lorelai Arvin Buwan is a registered guidance counselor who finished BA English in 3.5 years, cum laude from UP Diliman. Right after college, she pursued her master's degree major in guidance and later her PhD degree in educational psychology. She is an associate professor at the College of Education for 24 years and counting. She is also currently the division chair of one of the 2 divisions of the College of Education. She has published and presented several of her researches, both internationally and locally. She was also listened to over radio stations and appeared on TV shows such as Moms and Kapwa Ko Mahal Ko,
Radio Pilipinas and DZUP before and recently in Swak na Swak as a research person. She's married to a geodetic engineer and blessed with 3 wonderful sons who are graduates of the Ateneo de Manila Grade School and the Philippine Science High School main campus. Narito si Professor Lorelai Binduan para sa talakayang pinamagatang Fostering Mental Health Amidst the Pandemic. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, let's start. Okay, dahil sa pandemya, no, maraming apektado ang mental health. So ano nga ba ito? So ito yung ating pag-uusapan, fostering mental health amidst the pandemic. So ayan, nakita niyo 11th commandment, thou shalt not COVID or COVID thy neighbor's life. Wear thy mask. So di ba? Pag nangiti kayo, no, isipin natin na sa dami-dami ng narinig nyo ng speakers, ay talagang endorsers ang bawat isa. So we offer something, up to you whether you will accept or reject, no, ang mga sinasabi ng speakers. So kunyari, pag shampoo A nga at hindi mo nagustuhan, therefore you go to shampoo B, right? So ganun din po ngayong hapon, at ito ang ginagawa usually sa UP na maging critical sa ating mga naririnig, no? Hindi lamang tayo tanggap ng tanggap, tayo ay mag-iisip pag may narinig. At titingnan din natin kung paano ma-apply, no? So hindi lang dito sa isipan, kundi lalo na sa ating mga gawa. So yan, no? Kaya nasa isip niyo, medyo bilisan ko rin po kasi 40 minutes lang ito eh, no? So yan, if you see my mom on Facebook, please tell her that I'm still in the sink. Yan, sometimes you need to look at things from a different perspective. Pag napangiti ka po sa mga litratong ito, no? Bakit? It's a reminder that we have to smile, okay? Because lesser ang mga muscles na ginagamit natin whenever we smile. And, yan. So, whenever you smile, your brain releases tiny molecules, no? Na neuropeptides papunta sa brain. And talagang, your brain releases it, no? Para maka-fight off ng stress. And then, para rin sa ating mga sa heart rate, no? So ito rin, no, yung in a nutshell, may kita mo yung dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. So yung mga simpleng nandyan, nakita nyo, sa oxytocin, for example, whenever you play with your dog, no, yung mga naging fur parents during this time, malaking tulong yun sa iyong happiness, no, sa iyong mental health. Kasama yon. And then yan, pagka ikaw ay tumawa nga, so what are you doing para tumawa? Yung iba, no, na laughter exercise sa TV, bigla-bagla na lang pinapatawa yung mga tao, no? Pero, kumuha ka ng mga bagay na makakapagpangiti sa'yo na magiging masaya ka. Pwedeng, ako ginagawa ko, nanonood ako ng mga movies, no, na nakakatawa. Kunyari, Johnny English ni Mr. Bean, baka hindi niyo gusto, no? And then pati yung cartoons niya, tsaka yung iba pang mga nasa YouTube, eh malaking tulong para ngumiti. And lessen talaga ang iyong, kumbaga, mga wrinkles mo, ganun, at saka yung stress niya. So, during this time, we have to strike the balance. However, hindi laging ganyan ang buhay natin, right? One false move, pwede talagang sumabog. Just in case sumabog, what are you going to do? You have many options. Bigla-bigla mo siyang ayusin kaagad para magbalanse. That's one option. Pwede naman na unti-unti, dahan-dahan lang na ikokolekta mo. Yung speed na yan ay depende sa'yo at depende rin sa mga factors around you. No? So, yung Mental Health Awareness Week ay, no, nandito yung Mental Health Awareness Month, ang ating October. At ang ating September ay Suicide Prevention Month. So, sinasabi na it's okay not to be okay. Okay to ask help.
Sa Pilipinas, may stigma pagka pupunta ka sa guidance counselor, sa psychiatrist, psychologist, di ba? Kasi nakasanayan noon na, okay, go ka sa guidance counselor. Ibig sabihin, go to the guidance office. Meron ka nagawang masama, di ba? Pero hindi yun ang goal, no, ng guidance. It's really building up the person. So, when you don't feel okay, acknowledge the feeling, no? But it doesn't mean na magstay ka na doon for long, no? It doesn't mean naman din na too short. Ayan, two relative terms yan kasi short and long. So, paano masasabi na ganito na yung nararamdaman ng tao, no? So, sa mga literature, sasabihin na pag may depressive episodes, no, yung nalulungkot ka na, ayaw mo na kumain, ayaw mo na maligo, wala kang purpose in life, and then, no, pag nag-continue siya ng at least 2 weeks, sasabihin na may depressive episode ka. More and more of that, then you go deeper and deeper sa iyong depression. So, iba-iba ang sinasabi, no, na hindi lang ito yung parang nalungkot ka dahil sa event. It could also be part ng brain mo. So, may mga ganon na underpinning yan. So, pag-aaralan natin. So, how do you feel? No? Yan. Yung time lang po kasi. So, psychosocial ang dapat natin mabigay, support, no, sa mga tao. Kailangan natin ng effort ng mga tao around us. And then, si Yuri Bronfenbrenner, meron siyang theory na ganyan, no? Exosystem, microsystem, no? Dito na sa gitna yung individual. And all of these things nakaka-apekto sa isang tao. So, hindi lang siya yung masungit nanay niya, masungit din siya. No? Very myopic yung ano doon, yung pananaw. Kailangan, ito, no? May trigger siya, okay? Sumusungit siya. Ano-ano ngayon ang factors na nakaka-apekto doon? Yan lang naman po gusto ko ibig sabihin dito na hindi lang natin parang 1:1 na correspondence. Okay, pause po muna, no? So, pikit. Tapos, yan, dilat ulit. Ito na. Pipili ka po ng picture na number 1, number 2, number 3, no? So, yan. Ito yung unang picture. Pero dapat choose a picture. So, dragonfly, tutubi, feather, dandelion, okay, babae, and then yung lagusan or entrance exit, no. You are to make, no, ng at least 2 sentences para dyan sa picture na napili mo. Usually pagka sa klase ito, matagal, no, kasi nga may oras kami. Dito, 2 sentences. Okay? So, meron bang pwede ilagay sa chat, no? At titignan ko na lang maya-maya. Yan. Okay? So, bakit ko ito ginagawa, no? Meron itong mga parang nakakatulong sa'yo na gumawa ka ng storya. Tapos, yun. Kunyari, no? Meron ba makakapag-share tungkol dito? Can you read po, Iho? O Iho, para meron bang naglagay sa chat ng 1 to 2 sentences niya? Kunyari, may sabi na, ang gate na ito ay, o kaya pagka yung, ayaw bumalik. Anyway. Yan. So, kunyari, napapagod na ang babaeng ito. Kunyari, ganun lang yung sentence mo. That line, pwedeng magsabi ng iyong pangailangan. Baka ikaw yung napapagod, no? So, ito yung mga simple exercises na nakakapagpa-surface ng mga needs. Okay? So, yan. Simple lang naman po, no? Just to give you an index. Anong mental health, no? This is an overall psychological well-being, the totality of you. So, the way you feel about yourself, kamusta? Do you feel happy about yourself? Do you feel being you? Have you accepted yourself for who you really are, including yung past mo? Anong nangyari sa past mo? Kamusta, hindi lang yung past sa sarili, no? Kundi yung iyong clan, yung iyong pamilya, ganyan. So, quality ng relasyon. Hindi ito yung parang pag may partner lang. No. Kasama rito, kunyari, yung sa bahay, no? Your relationship with your parents, with your siblings. Ganun din yung sa mga kaibigan. So, ang kaibigan, friendship ay may ABC.
acquaintance, brotherly, and yung close. Okay? Minute time po. And then, manage feelings. Wala pong maling emotion. So, feelings are neither right nor wrong. They just are. No? So, naiinis ka. Sasabihin mo ba, ay mali yan. No. Okay lang mainis. But, ang lagi natin inisip natin dito, mag-regulate ng sarili. Kunyari, nagalit ako, tapos nasaksak ko yung tao. May sanction yun, diba? Iba nga, pag pupunta kami sa kulungan, no? And then, these people would tell us, Ma'am, hindi ko man ho gustong patayin yan eh. Parang, nagalit lang ako talaga. Tapos nagdilim ang paningin ko. Yun. So yun ang sinasabi ko, okay magalit. But the expression of anger, yun yung babantayan natin. Yun yung mariregulate natin. May mga tao na isa-isa tayo, gusto na natin sa bunutan, gusto na natin sampalin. Pero gagawin mo ba? So yun. Yung emotion, okay. Yung action, no? Expression of the anger ang babantayan. And then, how do you deal with difficulties? Dalawang taon na tayong may pandemya, no? Yung iba ay nahihirapan lamang. Sabi niya, ay, nabobore, ganon. But compare that with people na they really had to work very hard pa rin para lang merong mapakain sa pamilya nila. So, kunyari, yung mga ating delivery men, parang ako inaawa palagi na nagre-risk sila ng exposure sa virus, but they really need it. Tapos, pagka na-delay pa or something, galit na galit pa yung mga tao. Sisigawan, o kaya yung mga simple tip lang, bigay nyo konting amount, no? Makakatulong yun sa pamilya nila. So, compassion during this time. And how much meaning and joy you derive from your life? Do you have purpose? Do you still find meaning in your life? Yan ang mental health mo. Okay? So, bisan lang po natin. Good mental health is not just the absence of mental health problems such as depression or anxiety, no? Pero dapat meron kang panangga. Presence of positive characteristics. So, you know how to cope, you know how to handle stress, and you build strong relationships. And then yun nga, how do you recover from setbacks? Now, ito rin ay wellness, no? Optimal health and well-being. Yun ang goal natin. No, kahit na may pandemya, kaya pa rin natin itong ma-achieve. No? Isa sa mga ginagawa ko, no, lalo na nung namatay ang mother ko, ay kumuha ng something na kangaroo. So, kunyari, mga pin na ganito, no? Stickers, mga design sa headband, mga posters. Bakit po? Meron kang setback, meron kang pain, no? May loss ng loved one. So, anong gagawin mo? Kaya yung sinasabi nung ililibing, pag napitik lang ako, kasi totoo yun yung sa TV na, sumama sa'yo, ganyan. Pag napitik lang, di napunta ka na rin dun sa hukay, di ba? Pero ito, kaya ako tukingan na symbol, no? Pwede sa earring, pwede sa iyong mga pendants, ganyan. Nung tumanda na ako, syempre may brooch ka na from Australia, no? Mga kangaroo ay hindi po pwedeng maglakad o parang umatras kasi tutumba sila. Ang design nila o ang kanilang physical setup ay they have very strong legs and the movement is forward. So, kailangan mo i-psych yung sarili mo using simple things para matulungan ka sa mental health. So every time I see a kangaroo, I connect, no? Kaya simple din siya ng Australia, kagaya kasama ng emo, di ba? Kasi ang goal, no, ay makita lang sila ng citizens ay, we have to be a country which is moving forward. So ganun din, no, na sa buhay, pagka nakita yung may kangaroo ko, minaayos ako sa sarili ko, sabihin, move forward, no matter how painful it is. So one simple tip for your mental health, kanina smiling, ngayon naman, get a symbol for that. No? Lagay nyo sa strategic places ng bahay niyo. So, pagka ikaw ay nakakakita ng tao or even sa sarili mo, tip of the iceberg lang yung alam.
Pero deep down inside, ayan ang mga feelings nila. Pwedeng secured, pwede namang nagtatanong na do I belong? Am I respected? Am I included? Ganyan. O, included, excluded ka pa. Mindset. So much of our happiness depends on how we choose to look at the world. Ano nga ba? No? So, yan. Ito namang time. So, tignan nyo rin to, the painting. Ayan. Kasi may kasama tayo ngayon na napakagaling na professor na tuturuan tayo pagdating sa art, right? So, the painting depicts three women carrying the same pot on their different way. Pero tignan nyo, iba-iba. And then, kanya-kanyang style ng pagdala. May mali ba? Wala, di ba? Because the goal is madala yung pot o yung vase na yan na malaki. Yun yung pandemic, for example. Kanya-kanya tayong adjustment, di ba? Kanya-kanya tayong dala ng ating mga problema. Pero still, ang point, dinadala. Hindi siya pinapabayaan na para bumagsak, para magkaroon ng crack, o para magkaroon ng yung moss, ganyan. Dalhin, no? With style. Okay? So, fight or flight, meron pong positive stress, which is the eustress. And the negative stress is distress. So, ang maganda ngayon na sabihin natin, distressed ka ba? Meaning, nega. Pagod ka na ba? Gulong-gulo ka na ba? Yung eustress, you are stressed but you're happy doing it. And alam mo, no, na after that, meron kang fulfillment sa sarili mo. So, kunyari, no, yan, pag nagmamasters kayo. Or for those who are running for honors, stress ka gawin yung thesis mo, stress ka gawin yung mga plates mo. But, you know na it, di ba? Meron siyang reward na pwede kang mag-ating honors o kaya the degree itself, tatapos ka. So, di ba? Yun yung stress. Reframing, no? Kailangan nating tignan. Techniques to change the way you look at things in order to feel better about them. Changing mindset. No? So usually this is what we say na rational emotive behavioral therapy. No? Yung mga tutulungan mo, yung mga irrational beliefs mo ang ita-challenge mo. Okay? And then yan. Why is this happening to me? You replace it with, what is this trying to teach me? Okay? So yan, sometimes in life, meron talagang maayos. Pero when an unexpected happens, yan, gawan mo pa rin yung paraan. Di ba? Yung lapis, nagawa niyo ba yan ng bata kayo? Pag naputol, no? Dalawang edges, merong tasa. So ito yung sa term ngayon ng mga kabataan, para-paraan. Okay? Broken vase or pot. Tapon nyo na ba? Look at this. Diba? Still, pwede siyang ma-beautify. Right? Art uli ito Diba? Kala mo wala na siyang silbi. Pero pwede pa pala siyang, diba? Pwede pa pala siyang maging ornament na maganda. So, ganun din sa atin, sa buhay. We could be considered broken, pero pwede mo pa palang ma-beautify yung buhay mo. Diba? So, yan din. Mindset. Number 3 lang siya, pero yay! Diba? Number 1, lungkot-lungkot. Parang ganun. Bakit? No? So, you decide. Ano ba ang nangyayari sa buhay mo at anong gagawin mo? So, take a moment, breathe deeply, look around you. What are you grateful for? Each day po, no, you are to get ng, parang magre-recollect ka, get a notebook. Let's say ganyan, no? Yan. For a notebook, each day you are to jot down your happy thoughts, happy things that have happened to you, events, experience, ganyan. So, sa ibang articles, 10 per day. Sa iba, okay na raw yung 3 per day. So, sa mga estudyante ko, assignment ito kay undergrad or graduate, happy logbook or happy notebook every day. Iba pa yung journal mo. So, kasi mahilig ako sa magandang notebook
yung very smooth sulatan. Tapos gusto ko yung point 3 para lang kahit na medyo magulo sulat mo, maganda pa rin, hindi masyadong messy. So yan na, what are you grateful for? It will be a good exercise. Anong reality mo ngayon? No? Yan, tulog, gulong-gulo. Yung fruits nagiging stupid fruits na. Okay? Bali, chat nyo na lang ako, ha? Okay. Kung okay na yung time. So, recharging. Kasi kaya ako nang tanong sa time, talagang mahaba ito. Kaya lang kailangan natin magano ng 40 minutes. Kung ang cellphone ay nire-recharge, how much more kung tayo? How do you recharge then? So, iba-iba. Iba tulog lang ang nasa isip na recharging. Pag hindi nakatulog, nako, psychosomatic na. Saksak ng ulo ko, ganyan. Hindi makaisip mabuti. Well, pwede, right? Pero, hindi po yung tipo na dahil hindi ka nakatulog, sobrang sira na yung buhay mo. Yung araw mo. Ganyan. Ito po yun. Marami rin kayo mababasa na tulong paano mo nga gagawin yung mga bagay-bagay para hindi ka masyadong stress. So, paano yun? No? Pwede po yung tipo na iisipin mo, teka nga, paano nga ba ako magre-relax? Di iba kumakain? Huwag naman yung stress eating, no? Pwede rin po yung bumming around lang. Tawag ko doon bumming around. Upo lang ako. Wala akong gagawin. Sabihin yung chores, di ka gagalaw muna. Tapos, makinig ka, no? Ng 2 to 3 songs yun. So, at least 2 to 3, 6 minutes na yun, no? Ako ginagawa ko at least 30 songs. Para nakapikit ka lang o kaya you sing with it. Sing with a song, sing with them, then yun, makakatulong din sa yun. Sabi po na sa article ay 10 songs mo lang makanta per day, your immune system will improve. O sige nga, simulan na natin, no? Ako po pag maliligo, ayun, on my Spotify ko, and then kanta ka na ng kanta. Okay, ano reality ko ngayon? May pandemic, ano gagawin natin? Sinasabi ko lang po rito ay may mga bagay na we are not in control of at meron tayong talagang may control, no? So with the pandemic, you cannot see the virus, you cannot control it, no? I mean, in a way na, dito ka na, virus, alis ka na. You cannot do that. Pero meron tayong control pa, paano mo i-boost ang immune system? Like, kamusta ho ang vitamin C nyo? Kamusta ho ang exercise ninyo, tulog ninyo, ayan, masusustansyang pagkain po ba ang kinakain nyo? So yan, kasama yan sa mental health. And if you're going to use Maslow, no, pag ikaw gulong-gulo na, physiological kay Maslow, di ba? So, doon, physiological, kumain ka muna, magpahinga ka muna, no? Kasi hindi ka talaga aabot sa taas pagka gano'n, no? Cluttered So, kailangan mong mag-ano. So yan, work from home bilang nanay. So, kailangan i-juggle mo yung time. So, kapag nasa bahay, di ba, marami kang makikitang gagawin. So, yun. 4 deaths of loved ones nung July po, no, na last year. Sorry, hindi ko nalagyan ng day. No, ano po, kasama po yung father ko. Oops, 20 minutes. Sige po. This is my condition now. I was diagnosed ng ganyan sa noong 2017. Ito po ang mga ginagawa ko. Okay? So, 4 is just a number. So, sabi ko ng Lord, sa best ko lang ito iiyak. Isang gabi, bukas, laban na po. Okay? So, 20 minutes na lang daw po. Mahaba pa to. Ayaw na lang. Wait. Ayaw. Nangyari? Ayan. So, isipin po natin yung reason. Why are you doing these things for? Why am I doing these things? What for? Yan. Malaki yung tulong, no? Ang math problem, laging binabasa, ina-analyze, and then, once you understood the problem in math, you apply, di ba? Yung mga kailangan, given, equation, ganyan. Same with life, okay? Kailangan nating pag-isipan. Ganun din ang steps to solving problems. No? Identify the problem, tapos ganyan. Sa pag-isipan, yung
pinahayaan mo na lang yung problema na hindi mo tinitingnan anong strategiya para ito ay magkaroon ng resolution. Yan. If you definitely define, no? If you know yung problema, then you're almost there sa solution. Look at this, no? One trigger, pero pwede ka sumabog kung helium ang loob, no? However po, sa chat na lang, so I can see, sorry, kung ilang minuto pa. 13. Okay. Ito, tingnan nyo. Dalawa yung points of entry niya, pero hindi siya na putok. Core po. Yung core, yung kalooban mo, how strong your core is. Kahit na anong trigger yan, kung strong yung core mo, hindi ka puputok. So, yun yung kailangan mong tignan, no? ABC po, awareness, balance, and control, no? Sample lang yan. Awareness, what causes you, no, to have stress, or what causes your stress. Balance, how much can you cope with before it becomes negative? Kumbaga yung threshold mo hanggang saan. And then control, what can you do to help yourself combat the negative effects of stress? Okay? Ito yun, no? Pwede na pag-usapan namin nila, sir, habang wala pa parang nagte-tester, no? Journaling, writing, blogging, vlogging, nakakatulong. Tayo, galit na galit siya, tapos towards the end, kumalma siya. It slows down kasi. So, pag-in practice nyo rin po yun, no? Imbis na, kapag away ka kagad at taka na, buka muna. Tapos doon ka na lang lahat ng sinasabi mo na bad, ganyan. Sige, sulat mo lang, no editing, di ba? So at least hindi mo nasaktan yung tao. So do something. You have to make a program for yourself, ganyan, and coping mechanism, tyranny of the urgent and the important. Lahat ng narilista natin na gagawin natin on the daily basis ay importante, kaya ang mga naisulat eh. Pero, no, yung urgency, alin ang mauuna among them? So if you have listed 5, alin ang urgent? Unahin, di ba? Or, medyo may leeway ka naman, di huwag mo munang gawin. So, basta aware ka of the tyranny and urgent. Gawa ka ng list, no? And then, your diet is not only what you eat, it's what you watch. Lalo na yung kung ano-ano na nasa TV or Netflix. Ito po yung sinasabi ko na pinapractice ko, no? Mindfulness and mindful. Yan. It's like, kunyari, uminom ka ng kape. Iba inom ng kape, pero iba na yung ginagawa, no? Nag-iisip na lang kung ano-anong gagawin niya. Okay, ganito po yan. So, ikaw ay, kumbaga, focus dun sa aroma ng coffee, yung heat ng coffee, yung temperature, tapos yung lasa itself. Mindfulness po yun. So, yun yung nasa kanan. Being present, no? Yan. And then, it's fine to celebrate success, but it's more important to heed the lessons or the failure, no? Sometimes you have to learn how to fly with damaged wings. Sige po. Bilisan ko lang. Ito po yung guidelines din, no? Na who, what, when, where. Yan po ang application yan. So, focus on yourself. Who stresses you. Yan yan. 15. Okay. PEMS po, physical, emotional, mental, social, spiritual. Gagawa ka po ng sariling yan. Ano ang mga concerns mo sa physical? No. Yan sa estudyante ko. Yan. Sinabi niya, Ma'am, I'm a pimple with a face. So, hirap na hirap siya nun. Pero ang goal doon, syempre nga, mag-clear yung di ba, yung face niya. So, dapat isulat mo. Emotional, mental, social, spiritual. Yan po. So, yung mga sample, okay, na pwede niyong gawin. Semantic webbing, kailangan din, no? Kunyari, lagay ka ng pangalan dyan. Ingrid. Gusto ko yung name. Ingrid. Okay. Yung mga question marks dyan, ayan ang mga concerns. Sulat ka lang ng sulat. Pwede din sanga ng sanga. So, kunyari dito, problema mo ay parents. Tapos, isasanga mo pa dyan na. Anong problema mo specifically kay mother, father? Yan. And then, yan. It's a video, pero hindi ko na in-embed para hindi na magkakaproblema, no? So, sabi ng bata, what do you practice every day? Because whatever you practice, yan, sasabihin niya sa'yo,
you'll get good at it. So ano ang pinapractice natin every day? Pagdating niya sa mental, sinasabi mo ba, kaya ko to. This week, gawin nyo rin, no? Pagdating sa umaga, pagkagising, tingnan mo agad yung sarili mo sa mirror. Sabi mo, hi gorgeous, hi handsome. For a week, experiment mo kung ano effect sa'yo. Then you tell me, ha? Okay. So what do you practice every day? Peace or complaining? I bend but I do not break. So, di ba? Medyo sasabay ka rin ng konti. Yan. 10 minutes. Whatever you are not changing, you are choosing. But, syempre, hindi mo malalaman yan kung hindi ka mag-i-internalize. So, kasama sa mental health na sinasabi ko rin, no? 24 hours a day, lahat tayo. But, how many ang nagbibigay ng oras sa mental health niya? Simple din na 3 questions. No? Ito usually nagagawa na lang ng mga magulang sa trono, lalo na ng nanay. Kasi, di ba, kulang yung oras. So, where have I been will focus on your past. Where am I right now will focus on your present. And what do you want to become? Or where do you want to go? No, parang ganun sa futuristic. Yung 3 questions ngayon, pag tinanong mo everyday, makakabigay ka ngayon ng insight and makakakuha ng insight tungkol sa sarili mo. So, ano nangyari sa past na, nangyari, 5 years old, no? You tried washing dishes, tapos yung nanay mo, may party, tapos sila, ikaw talaga, ano ginawa mo? Pahiya ka. So, hurt sa past yon. Kamusta ngayon? Okay ba self-confidence mo to do things? Baka hindi. Pwede ba natin yung tignan yung past mo? So, mga ganyan yan. Okay? Yeah, the past can hurt, but you can either run from it or learn. Yan po yung mga pwedeng mangyari sa social media, no? Kunyari, post ng post yung iba, lalo na pre-pandemic, no? Post ng post ang magagandang damit, pagkain, travels, so nakaka-induce ng negative feeling na inggit na inggit or napuput down yung mga tao. Ikaw mismo, isipin mo yon na ano nga ba effect ng FB for example sa akin? Ano nga ba? Pag nega, tutuloy mo pa. No? Kasi pag nagpatong-patong, ayan na nga po. No? Sana hindi kayo suicide. No matter what. Ito yung mga red flags, inability to sleep. No? Yan, medyo may concern ka yan. Tapos, yan, nakalista naman po. No? Interventions, yan po yung mga pwedeng gawain. 10 minutes pa rin. Okay, check-in po. I feel, I trust, I need. So, know yourself. Yung po kailangan natin ngayon to combat yung ating mga stressors sa pandemic ay to look into ourselves and appreciate ourselves, no? Yung mga past hurts, gawan na ho natin para na mag-heal, no? Ganyan. Yung future, ang mga plano ninyo. Yan. So, reach out to a friend or family member who's experiencing loneliness na yung, ano po, mag-send ka lang. Ngayon nga, emoji lang diba? Ang laking tulong na. Okay? Kailangan mo po, pwede ba, assignment nyo ngayon, maya after this, no? 5 loved ones, 5 friends, 5 people you really care about, makipadala nyo naman ng mga linya na magaganda. Compliment So, kunyari, thank you nanay, lagi ka nagluluto for us. Ganyan. Kasi, kala mga bata, normal lang yung pagluto na gano'n mga nanay. Ay nako. Kayo kakain lang kayo ng 2 to 3 minutes or even, less, no? Pero yung paghiwa ng mga ingredients, it can take a lot of time, no? So, please appreciate, no? And then, a friend. Sa ganitong pandemya, click yun. Sa term kasi ng mga bata, no? Pero nakakatulong talaga yung linya ko na nandito lang ako for you. Okay? Yan ang bago. Malapit na po to. Take care of each other. Yan, sa sunken garden, nakakatulong po sa akin. Different shades of green, no? 5 minutes, okay. Different shades of green. Kukunin niya ni Sir Amos mamaya para pagka sa art ninyo, ano bang contrast. Sabi, sa article din, or even more, na pagka pagod na pagod ka, look at something green. Kaso,
Yan ang ginagawa ko eh. Pupunta ako ng sangke tapos titignan ko siya. Eh, di ba? Hindi pwede. Kasi hindi ka naman pumapasok. Pinicturean ko na lang po. Tapos pagka gusto ko ma-relieve ng stress, yan, I connect. Ano pa? Whenever you see something guarded, you are reminded of UP. You are ako po, kunwari, I am reminded of my roots, no? Na happy ka na nakatapos, ganyan, diba? Tapos sabi nila, huwag ka raw pagpapicture kay oblation dahil hindi ka gagraduate. Hindi po ako naniniwala. I would like to defy that. Kasi first year college, first day, punta na agad kay oblation, syempre picture, diba? Tapos yung nalaman ko, may curse daw yun. Tapos naman po ako, diba, mas maaga, kaya hindi po ako naniniwala doon. Magpa-picture lang kayo. Walang connection si Oblet sa hindi natin pagkakatapos ng mga task or degree natin. Okay? Look at this. I love nature and then sunset, sunrise, ganyan. Nakaganon kasi magbalanse ka sa buhay mo. Stepping forward. I don't even know kung ito ay kumunoy, kung ito ba ay sementado, mahuhulog ka ba? But still, move. Pero may balanse ka, ha? Hindi lang yung tipo na arya ka ng arya na punta ka na kaagad. Okay? Sure you can, ng mga pinag-usapan natin kanina. Marami po yung slides na yan, pero binawasan ko nga dahil, ayan na, baka meron ng stop. We can do it. Konti na lang naman po. Tama ba? Yan. O, diba? Sakto. You are what you are through your choice alone. Ito po ay line galing kay Ogmandino na Gift of Akabar na libro. Author siya ng Greatest Salesman at iba pa. So, sa mental health natin, really it's a choice. You want to be a better person or a bitter person? Your choice. Okay? This is my email address and you may send me email lei_vinuan@yahoo.com. Pwede ka rin maglagay ng kung mag-use fictitious email kung ayaw mong makilala kita. So, yung iba, aba_nagmamaganda@yahoo.com. Yan. So, ngayon na po ba ang Q&A o mamaya-maya? Kasi that's the end of my presentation. Yes. Bilis. Okay. Thank you po. Sana ay may napulot, no? Pero marami pa po naman. Kaya maraming salamat po, Professor Buwan, sa inyong pag-share ng inyong mga kaalaman tungkol sa mental health. No? Bagamat napaka-ikli ng presentation ni Ma'am Buwan ay dami nating natutunan. Ako personally, yung mga nabanggit ni Ma'am na laging ngumiti, no? Always smile. Yan. Kung wala man tayo sa Zoom or sa harap ng Zoom camera or not, palagi natin ang practice na laging ngumiti. At the same time, yung pag-balanse no, sa ating mga we should also recognize, tulad ng sabi ni Ma'am Buwan, recognize our emotions. At the same time, learn how to also manage them. At the same time, no, maging laging nandyan sa ating mga kaibigan, mga classmates, no, sa panahon na ngayon, lalo na sa panahon ngayon na very much na may struggle tayo sa, hindi lang sa physical na kalusugan, no, limitation sa ating space, no, but at the same time sa ating kalusugan or kalagayang mental. Ayan. Sa UP Asterisk actually nabanggit ni Ma'am yung check-in, no. Nabanggit din sa Asterisk din mismo actually pinapractice ng organisasyon yung pagkakaroon ng check-in tuwing General Assembly or kaya pagkakaroon din ng check-in every now and then, no, with the members just to also kamustahin din yung ating mga kapwa miyembro, no, bilang hindi lang tayo kumikilos sa loob ng organisasyon, tayo din ay mga tao at mga kaibigan sa bawat isa. Ayan. At bilang maikli ang ating panahon na ni Ma'am Buwan, no, actually na-meet natin si Ma'am Buwan before, prior to this event, from our very reliable friend as well. Sa connection talaga
nagsisimula, no? At bukod doon, no, gusto ko ding banggitin na si Ma'am Diluan ay recently nagawa rin ng Gawad Chancellor 2021, no, para sa natatanging lingkod na komunidad. So ayan, congratulations po ulit, Ma'am. So sa puntong ito ay ating kokolektahin or ating i-address yung mga katanungan na sinend sa ating Zoom chat or sa Facebook page natin. So meron na tayong mga na-collect na mga katanungan na maaaring sagutin ni Ma'am Diluan. Ayan. So yung first question po, Ma'am, ay what is the best way to approach a person who is feeling down or depressed? And how can we extend our help while at the same time remaining sensitive to what they are feeling? Yung question kasi ay may word na very relative na best. Oo. Medyo mahirap sagutin yun pag what is the best kasi baka hingin mo yung iisa lamang. Baka pwede nating sabihin na what are the possible ways na matulungan mo siya. No? Ang una talaga, pag depressed ang tao, and even those who have suicidal thoughts, no, ay meron talagang need ng oras mo, pagmamahal mo, attention mo. Lahat tayo may ID, no, na or placard sa harap na make me feel important. So, anong mga pwede natin gawin pag depressed ang tao, even those na nagkakaroon nga ng suicidal thoughts, no? Pag may nagsasabing gusto ko nagpakamatay no? Tapos, anong sagot ng mga tao usually or ng mga kabataan? Lagi mo naman sinasabi yung tagal-tagal, di mo ginagawa. Then, pag ganun ang sagot, you are pushing the person away. Now, anong pwede natin gawin pagka ganun? Kasi nagtitest yan ng waters na, importante pa ba ako? May papansin pa ba sa akin? Kasi ang totoo magpapakamatay, hindi na nagsasabi. Malalaman mo na lang, patay na siya. Okay? So, anong pwede natin gawin? No, pag may nagsabing gano'n na gusto ko pakamatay, grab the opportunity to help, no? Ang sasabihin mo sa kanya ay, naku naman, kung gusto mo pabiro, no? Naku naman, ayoko mawalan ng ng mabuting kaibigan, no? O kaya, girl, kailangan ka pa ng mundo, no? Kailangan pa kita, friend kita ganon, no? Ay, mababawasan ng maganda, ng magaling, ng pugi. Wag. Yan. Yung gano'n, you're pulling the person away from the plan niya. Ano pa yung mga depressed, no? Tignan nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ito siya. Ano yung mga nakatusok na pwede natin, kumbaga, puputok siya So, anong uunahin natin? So, kunyari, depressed siya. Bakit? Bumagsak ba siya? Nagkaroon ba ng breakup? Molested ba siya? That's the part na medyo sad sa iba ngayon, no? Ganon. Ano-ano yung mga pwede mong tignan. So, paano tumulong, no? Pwede sabihin na, sa mga nararamdaman mo ngayon, tignan nga natin kung anong mga nakaka-contribute. Parang bricks din, no? Kanina tusok yung sinasabi ko. Pwede namang bricks din na nakakadagan sa tao. So, anong pwede natin gawin? So, syempre, iisa-isahin mo yun para lumuwag-luwag yung kanyang kalooban, yung kanyang pakiramdam. So, kunyari, ang isa sa mga concerns, kunyari, ng isang tao, yung lalo na ng mga estudyante ko rin sa college, mga magulang, kunyari. So, aalisin mo, patay mo ba? Hindi. When they say aalisin, uunawain mo na wala kang, kanina, di ba, yung may control ka at wala. May control ka ba sa mga magulang mo? Can you change them? Strangle them and, hey, change. You can't. So, kung wala kang control doon, out siya sa picture. Igaganon mo siya na isang brick na itatabi mo na, I cannot do anything about this. Pero, meron ako magagawa. Like, kunyari, no, yung mga sinishare sa akin, Ma'am, ang nanay ko, nagger, atak. So, anong ginagawa mo? Atak din siya. Mainit siya, boom, sabog kayo lagi. Now, mainit siya, tumahimik ka. Kunyari, it doesn't mean na talo ka no? Siyempre, pag nasa UP tayo, nagiging critical, pag ang tao nagmamature, nalalaman niya na pwede ko ipaglaban ang karapatan ko, no? Magsasalita ako. Pero naman, sinisigawan mo naman yung nanay mo. You cannot get through, no? Wala kang connection. Hindi kayo nagre-reconnect sa bawat isa. Pero kung tahimik ka muna, makikinig ka. Where is your mother coming from? At ikaw?
bakit kayo hindi magtugma? Ito yung mga sinasabi ko kaninang, let's analyze things, no? Para hindi na masyado makadagdag sa iyong mental health ngayon na problema. So, wala kang control doon. Pero may, sa nanay mo, kunyari kung nagger siya. Pero ikaw, pag tumahimik ka, at dito lang sa isip, no, isa yun sa technique na ginagawa ko pag galit ako. Titingin na ako sa'yo, pero nagsasalita na ako nun. Pero wala kang maririnig. Kasi I don't like to hurt people, no? Ang problema rin kasi sa tao, lalo na sa Pinoy, atak-atak-atak magsosorry na lang ako mamaya. Imagine this, tinagataga mo na yung tao, dugo-dugo na siya, tapos bigla, ay sorry, nasaktan kita. Eh, wag mo na siyang tagain, di ba? So, tahimik. It doesn't mean na talo ka eh. No? Kunyari rin, no? Sa sasakyan, kasama kami sa ako, tapos mayroong mga discussion, may sinasabi siya. Meron akong point of view. Ano ko ba? Ilalaban ko ba? Eh kung mabangga kami. Isip, no? Ano ba dapat? Pagdating sa bahay, makikiganong ka ba? Taka-taka-tak? No. Kain mo na. Kain, pahinga. Yan. Sabi ko, uy, nakinig ako kanina sa'yo ah. Can you hear me now? Tignan mo naman yung pananaw ko. Ganun ang tono. Pero kung ang sasabihin ko, hoy, pakinggan mo na ako. Tapos ano ka pa. Hoy, pakinggan mo na ako. Nakakainis ka. Hindi ka nakikinig. Mag-aaway kayo. So may style pagdating sa connection. Okay? And then ganito rin, no? Kasama sa stress din pag yun, dadagdag ko lang kasi nga, tinanggal ko yung slide eh. Yung tapping or the facial yoga, can you do that? Yung ganito, no? Yan. Tapos dito sa temple, everyday gawin nyo. Pampatanggal din yan ng wrinkles. Tapos dito. Iba rin sa body. Basta search the YouTube, no? Sa facial yoga, tapping, kasi yung mga lymph nodes, yan, kailangan. Kung hindi ka nakaka-exercise na talagang yung kita na strenuous, eh, may magagawa ka by tapping. Kunyari, nagkaklase ka, or may nagsasalita, di ba, naka-off video mo, ako ganun ako ng ganun. O, di ba, nakaka-exercise ka na. Simple, pero kayang-kaya. Sige po, baka may question pa. Thank you very much po, ma'am, sa inyong sa information. And nakikita din natin yung kahalagahan din ng bawat isa sa ganitong klaseng panahon at sa mga sensitibong mga bagay no, tulad ng suicide. Actually sa context din sa panahon ngayon no, ng ating pandemya, tumataas din talaga yung ganitong klaseng mga kaso. No? So kaya mahalaga din na nandiyan tayo para sa isa't isa. So ngayon po, actually nanonood din yung mga students natin from college at iba't iba pang mga colleges. So may question dito actually specific about the students. Ang question po ay, for the students, what are some coping mechanisms that they can try? And knowing po daw na we are limited by the pandemic. Okay, wait lang ha. Okay. Ano yung mga pwede mong gawin, no? Una, umupo ka muna. Kalma, okay? Tapos, yun, dito ka kasi sinasabi ko sa mga tao, please spend at least 15 to 25 minutes per day para sa sarili mo nga. So, usually kasi ako may notebook, no? May journal, doon, mag-isip ka. Upo ka muna sa mga estudyante na upo muna and then be aware of what's going on sa sarili mo, personal, what's going on sa pamilya mo, sa mundo natin. No? Ayan, komunidad na may pandemya pa. Yan yung what we share, no? Pero yung sa sarili mo, kamusta ka? No? You go through the PEMS, no? Yung kanina yung sabi kong guide. Physically, how are you? Emotionally, how are you? Mentally, how are you? Yan. Kunyari, no? So, bawat aspeto na yun, nakikita mo yung concern, nakikita mo yung strengths mo, then, sa strengths, then continue doing such. Pero yung medyo nega, pwedeng how can you improve, no? So, ang mahalaga dun sa tanong na yun ay maging aware muna, self-awareness, no? Because if you don't know yung status ko or your past din na ganyan, hindi ka alam na babaguhin, no? So, paano ka pa makakakope? Ano pa ang mga reality, no? So,
Ngayon, yung tipo na, ang hirap kasi nga, may gagawin ka sa bahay, yan. So, ang walang kamatayang stress management and time management. Dali-daling sabihin, di ba? At marami na kayong narinig na talks about it. Pero, ang hirap na i-apply. Ang tip ko dyan, hindi lang to sa estudyante, no, Gian? This is for everyone, yung we live one day at a time. So, ano lang ang mga gusto mong ma-accomplish? So, yari, ang dami mong nasulat, no? Tapos, again, yung tip kanina na tyranny of the urgent and the important. Ano ba uunahin ko rito? So, for today, kunyari nakalista ako ng 20. Nakagawa lang ako ng 3. Will I feel bad about it? Estudyante man or not? Ganun ba? Or will you tap yourself on your shoulder and say, hey, at least may natapos ka. Okay. So sa thesis naman, kunyari, sabi ko lang mga estudyante ko, 15 minutes per day, look into your thesis. Kaya wala kang nasulat na at least every day na-revisit mo siya. So ito rin, no? Yung mga tips nga, kilalanin ang sarili. Pag nakilala mo yung sarili mo, ano yung mga needs mo versus your wants, yung mga fears, aspirations mo. So you know that, now that you know yung mga yon, doon mo titignan ngayon paano ka mag-a-adjust. Now, hindi mo hihingan ngayon ng prescription na ganito, ganito, ganito. Kasi to each his own tayo. Kunyari, need mo ng peace of mind. Diba? Okay. Pero yung peace of mind ni Gian tsaka peace of mind ko, baka magkaiba kami ng gagawin. So, baka siya kakausap siya ng pare o kung sino man, no? Para ako naman, ang gagawin ko, matutulog ako kunyari. Tapos pagkatulog ko, okay na. May peace of mind na ako. So, kunyari lang yun na. So, anong gagawin mo? Yun na tipo na kilalanin mo yung sarili mo, and from there, ikaw mismo, you are very much capable of looking into your own, no? Ikaw ang magdi-design kasi ng sariling program mo eh. The me program. Diba? Yung iba tinatawag balik-alindog program. Pero yun ay sa physical lamang. Or, can we put it on a higher level? Balik-alindog program, pero alindog ng, no? Yung sa iyong pag-iisip na itatap mo uli yung, teka, nagbago na yata ako, tamad-tamad na ako ngayon magbasa. So, anong gagawin mo ngayon? So, tipong ganun. Once na nag-aware ka, yun yung key dyan sa tanong na yan, Gian. So, kanya-kanya rin na tips eh. So, kanya-kanya rin na pamamaraan. So, pwede matulog, pwede pero kailan din yung mag-snap ka na? May I add that? Kasi syempre alam mo na ganito, pero kailan yung mag-snap ka na, kailangan bantayan mo rin yun. Kasi once an estudyante or anyone na burnout, ayun na, wala na tayo ng pag-asa. So, kung gusto naman, dagdagan din ng spiritual, no? Panalangin, yung sitwasyon, stay with friends, yung support system, napakalaga pagdating sa ganyan. And kahit sa simple thing na, mag-aral tayo mabuti, di ba? Support na yon kaagad, emotionally, and yun, pagdating sa mental, kuya marami mag-desert, comprehensive exam. So, pwede kayo mag-group study, kunyari. Pero pagka naman yung ganito na sa college, no, meron ba kayong of course, meron kayong mga messenger group, ganyan na sana, yung nakaka-empower sa inyo each day. So, ang tip talaga rin, kilalanin sarili, live one day at a time, you give it your best shot per day. No? Kasi, immaterial ang past eh. You cannot undo the past anymore. Right? Immaterial din ang future. Kasi you don't even know what's going to happen. Diba? You cannot predict it. Kaya, you focus on the now. Asan ka ba ngayon? Diba? Ng estado ng buhay mo. Ha? Yun. You have to know where you are. Tapos yun, matutong humingi ng tulong. Kung ikaw ay gulong-gulo na, mag-reach out ka na sa counselor, no? Psychologist, no? Palagay mo ba, kailangan mo na ba ng medication? Then you go to the psychiatrist, diba na? Para makatulong din sila kung kakailangan nila talaga ng gamot for your Pero still, hindi yan magbibigay ng gamot or kahit sino hindi mag-employ ng intervention kung walang needs analysis.
So still, babalik ka pa rin dun sa kilala mo ba yung sarili mo. Yan. 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 Thank you very much po, Ma'am Biluan, sa inyong sharing. And also yung madagdag ko din sinabi ni Ma'am na bukod sa self-assessment, no, at hingi ng tulong, marami din tayong mga avenues and iba pang mga agencies, no, para humingi ng tulong. In fact, ang ating KSC ay nag-aaring makatulong sa atin. Ayan. So maraming salamat po muli, Ma'am Biluan. At may mga katanungan pa tayo actually, no, pero maaaring siguro natin itong balikan, no, pag may oras pa tayo. So yan. So again, muli po maraming salamat Professor Biluan para sa pagbabahagi para sa ating unang talakayan programa. Sa ngayon ay aking i-introduce naman ang ating susunod na panauhin. Si Professor Manlangit ay isang artist, educator, at tagapagsalita at may advokasya para sa emosyonal at mental na well-being. Kabilang siya sa iba't ibang grupo tulad ng Art Ventures and Advocacy or Art Fan, Magis Creative Spaces, Initiative for Disability Rights and Welfare at International Expressive Art Therapy Association. Bukod pa dito ay masigasig sa mga gawaing pangkomunidad si Professor Manlangit, katuwang ang iba't ibang non-government organizations sa pagtuturo ng sining, lalo na sa mga kababaihan at person with disability or PWD. Naging bahagi rin siya ng mga konferensya or conferences at mga aktibidad na ginanap sa mga bansang India at Britain tulad ng 13th Samhav Conference on Inclusive Arts noong 2018 at saka Arts and Disability International Conference din ng same year at the Inclusive Arts Initiative kasama ang British Council noong 2020 bilang ilan sa mga halimbawa. Kasalukuyan din siyang nagtuturo sa kolehiyo ng Sining Biskwal sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Muli, narito si Professor Amos Manlangit para sa talakayan at aktibidad na pinamagatang Art as Companion, the key role of the arts practice in the blending and partnerships of various disciplines. Maraming salamat, Dian. At of course, first, it's an honor to compliment and to follow the topic discussion of Doc Biluan. Napaka-enlightening at napaka-encouraging po ng inyong share na insights. So, also, maraming salamat sa UP Asterisk kasi naniniwala akong very timely itong inyong discussion, not just because of it's the mental health month, but generally because we are 1.5 years into this pandemic that has, of course, affected us so much. And at the same time, full swing na rin tayo sa ating semestre. So, nung ako po ay tinanong kung ako po ay dadayo mula sa kolehiyo ng fine arts, sabi ko, game. Okay. So maybe to start, let me na-introduce naman po ako ni Gian. Salamat Gian para sa itong introduction na ito. Siguro i-just share ko muna sa inyo din yung aking journey bilang isang artist. Because I think that is where my lens will come from and my vantage point. So ganito po, nung 10 years old, as early as 10 years old, ako po ay natuto na mag-paint. I'm proudly what we call a SENA student because I learned so much from, of course, art production methods. And eventually, I took a course in fine arts in college, but eventually, ako po ay nangapit bahay din, dahil ako ay nag-master sa special education, sa College of Education also, ang tahanan ni Doc Biluan. At doon ko natutunan na ang arts ay isang napakahalagang tool for individualized expression. Na ang art ay napaka-personal na bagay, napaka-intimate na bagay. At nakita ko siya going not just as a discipline, but the arts being a personal transformative experience. At alam naman natin lahat yan, mga writers, mga dancers, mga singers, and painters, kitang-kita talaga yan. Ngunit on a larger sense,
what we call the arts-based approach, no? For, oops, sandali lang po. Hindi yata ako hindi yata ako naka-share screen. Okay, ito po. Ayan, kita na po ba? Okay, yan po. Alright, sige. So, yun nga, nasabi ko po, no? Fine arts and then special education. And then, nakita ko nga yung value of arts for individualized expression as a personal transformative experience. To which, after that, no, I started to venture into how the arts, no, can play a part in organizational growth. So ako po yung nakipagkayap sa iba't ibang mga organisasyon, no, whether corporate, no, or advocacy-based, no, kung paano makatulong yung sining. At nakita din natin eventually, no, and I think we all believe that the arts is a platform for advocacy building. Especially in the area of social equity, diversity, and inclusion. So, siguro, I'll root it to this, the importance of the visual image. Diba? Kasi every time I look at blank canvas, isipin mo agad, ano ba yung ilalagay ko dyan? Diba? Minsan, sa totoo lang, natatakot tayo na naku, baka mali yung ilalagay ko, no? Na visual image. No? O baka naman yung iba sa atin, super confident naman na maglagay, hindi ba? And siguro ang pinapakita lang natin, how we view art, how we treat art, and how we make art benefit or help us, is very, very heterogeneous for different people, hindi ba? It has different purposes and it deserves different needs. No? And this afternoon, siguro yung idea ng visual image related to better health, i-attempt natin yang pagkabit, hindi ba? And siguro ito yung maging role ko with my short time of around how many minutes? 20 minutes? 15, 20 minutes, no? To which I modified naman our workshop para mag-fit within the time. I-share ko yung first part ng isang workshop na ginagawa ko called What's Your Wellness Shape? A creative way to assess your well-being. It's actually a 2-part and 60-minute activity. But for the purposes of the time limit, I am just going to talk about we're going to do a sampling of the first part, and then the second part, ikikwento ko na lang po. Okay? So I hope that you can prepare right now, one clean sheet of paper, maski scratch paper pa yan, pencil, eraser, fine tip marker, or black pen. Okay? So yung mga nasa Zoom, dahil magkakaroon tayo mamaya ng screenshot, I hope that you can all participate in this very, very simple activity na hindi naman talaga kailangan, wala kung natatakot kayo na kailangan mo maging artist ako o maging magaling ako sa drawing para dito. Hindi po. It's just a simple making of a shape. And when we talk about health, we're going to place in the context of what Dr. Bill Hepler said, that the well-being of a person is actually can be discussed in 6 dimensions. That is the physical, the social, intellectual, spiritual, emotional, and occupational aspects. Let us quickly show you what these mean. Diba? First is the spiritual aspect or intrapersonal, for some, to which you can find individuals who are spiritually well can find happiness and peace amidst the different challenges they may encounter in life. They act according to their own set of values and principles, and a healthy spirit emerges in people who continuously evaluate their experiences and beliefs, whether by themselves or together with others. When we say physical, okay, it entails exercise, nutrition, and medical self-care, working all together to prevent illnesses. Pag sinabi natin physical fitness, it can be cardiovascular exercise, strength, flexibility, and balance engaged as a regular activity. So when you are fit and healthy, it enhances your self-esteem, self-control, determination, and sense of direction. Pagsamahin natin yung intellectual and occupational, to which we say that people who are intellectually well, nurtures, and themselves and engage in healthy and stimulating mental activities that enhance their skills and creative problem solving. So this translates to higher productivity and a sense of fulfillment, contributing their gifts, skills, and talents to the community or organization. So when you are occupationally well, it is a product of a rewarding and effective kind of work.
And social wellness develops a person's capacity to lead relationships with family, relatives, friends, co-workers, and the community, and is nurtured by improving one's communication skills to better relate and empathize with others. So when you are emotionally well, you can listen better, understand and manage your responses, and it can help you cope with higher amounts of stress. No? And these important decisions, no, that you make in life are anchored on a synthesis of feelings, objective thinking, and observation of behaviors. So, ito yung konsepto po ng wellness, no, which is really achieving a balanced life, no, to also to follow through what Dr. Buwan said about balance, striking a balance. And in recent decades, it has gained popularity because more and more people would like to take care of their general well-being. It integrates soul, mind, and body, nourishing the self holistically, and much more than just being productive in work or in school. No? So if I can visualize it, no, parang ganito po yan. No? Siyempre tayo yung sunflower kasi mga tigil tayo, di ba? And of course, in order for us to grow well and healthy, we need all of these ingredients, di ba? The fertilizer, the water, the stilts, and the sun in order for us to grow well. No? Of course, in the pre-pandemic world, it was so easy, no, to pursue our wellness activities. We jog with friends, we go to the beach, we see a film, we even do some 10-minute singing. Like sabi ng Doc Buwan, no? We do singing, no, for so long. No? But of course, in the pandemic world, nag-change siya lahat, hindi ba? Ang nangyari is that we have to pursue our wellness activities from a virtual platform. And of course, no, it has changed our lifestyles, no, in this COVID-19 pandemic. And no, when we talk about new challenges in the new normal, we see this, no, the uncertainty of the lockdown, new work setup, issues of people in their lives, financial security, and even personal problems. So when this has an impact or affects, no, these 6 wellness dimensions that we discussed earlier, it can actually bring down our productivity, motivation, and resilience. No? And so, wellness matters. No? Do you agree with that? No? And by assessing our wellness needs, no, we can gain a clearer mind, healthier physical self, emotional stability, and overall balance. So, ito ang gagawin natin ngayon that will relate to the drawing aspect. No? So, on your paper, I want you to draw a hexagon or a 6-sided shape. So can we do that? If you're also going to notice, I am going to, of course, demonstrate it on my paper, no, beside me. So that, of course, no, aside from the instruction and the slides, you can also see how I am building it. Okay. Next, no, is I want you to create lines, no, that will intersect in the middle and will connect the corners of your paper, of your shape rather. Okay, so if you've done that, no, you can actually do some reaction. For those in Zoom, you can place a reaction sign that you're good to go by placing a thumbs up sign. Next is to draw broken lines midway into this shape. All right. Next, no, is I want you to label these 6 slices, no, according to the 6 dimensions: spiritual, physical, intellectual, occupational, social, and emotional. Can we do that? So let's give you a minute to label it. So next step is for us to write down the following. On the edge of the hexagon, let's write down the number 10 with 5
as the middle point, no, midway, on the broken lines, and 0 at the center of your shape. Okay, so if you've done that, we will be using the 10, 5, and 0 as part of a scale, with 10 being the highest and 0 as the lowest. Okay, so from there, I want you to plot, which part, your let's say status, for a certain dimension right now. For example, now I'm gonna show it to you, Yan. So sa spiritual, for example, we make it, you feel like okay naman yung spirituality, it's been strong, and you okay naman yung iyong of course relationship with your higher being or with yourself, you can place it high, like 7. Tapos naman dun sa physical, for example, dahil sa pandemic, hindi tayo makalabas ng bahay, makapag-exercise, you can place 4. Diba? And then sa intellectual, sir, kasi kasi medyo nakakapagbasa naman ako sa bahay, we can place 8. But with 10 as the highest and 0 as the lowest. See, so can we do that? And then, after you've done it, connect the dots. So the question now is, what's your wellness shape? All right, so at this point, can I request, I hope that the pacing was not too fast, because of course, in the interest of time, for our Zoom participants, to show their video, to open their videos, and let's all show what kind of shape we're able to create. All right, so can we see? All right, okay, interesting. Okay. So iba-iba, yung mga shapes, so nakakatuwa, di ba? And that shape, actually, hindi naman natin yan consciously or deliberately ginawa, kung ba't lumabas yan, Okay, thank you so much, And, with one instruction, kita natin that actually, diverse, na lumabas ng mga shapes, hindi ba? And siguro ganito ang gawin natin. Let us allow that shape, to, of course, be a way for you to introduce yourself at this moment, to, of course, share who you are at this point in time in terms of your wellness dimensions. And at the same time, of course, yan yung, kumbaga, yung naging baseline natin, tinatawag natin na art. Since hindi ko naman siya, of course, may offer, hindi naman tayo hindi ko naman, kumbaga, limited yung time natin. But what I do usually, is that this shape, we turn it into drawing or the mandala, in the second part of this What's Your Wellness Shape workshop, and yan siguro is something that hopefully that I can be given a chance to demonstrate again, in the future, mas mahaba yung ating oras. Pero siguro with the simple as is shape, what does it say, hindi ba? It says actually, that art, has different ways on how it actually talks about us, di ba? Like that shape that talks about you, di ba? It's very unique. Of course, sabihin natin yung shape na yan, kung perfect lahat ng ng inyong dimensions, you are at that height, it would be been a perfect hexagon, hindi ba? But of course, life is not perfect, and we cannot actually achieve that, at a single point na lahat ay 10. More so, that it cannot last forever kung makaas yung isang part na yan, di ba? Because it's like an organic shape, it actually flows in together with what you feel at the moment,
what you experience at the moment, no, and that shape evolves in time and takes different forms at different times, no, that you do it. No? So kumbaga, no, that is actually how art, no, would like to present itself. No? Sandali lang po, ha. Yeah, art actually, no, plays a very, very important role, no, in knowing about yourself, no, and in actually looking into yourself, no, and this is in three ways, no. First is creation, hindi ba? When we talk about art, actually it's really more of the process, no, of creating it, that where we place ourselves in. Di ba? So by creating the work, no, we get to experience so many things that will allow us to tap into ourselves, no, and see, no, how, and to interact with ourselves and the creative process itself to be able to create, no, an artwork. Which is why, no, napaka complex ng relationship, no, pag ikaw ay gumagawa ng art dahil meron kang interaction with your own work. Pangalawa is representation. No? What does it mean? Is that yung ginagawa nating artwork, pag natapos yan, no, it is actually a new entity. And that entity is an extension of yourself. So whatever you see as an artwork, like this shape, di ba, actually is already an entity in itself that is separate from you, but it represents you somehow and it speaks for you. It is, sabi nga nila, the art is the extension of the art himself or herself, diba? Themselves. And third is that it is actually a tool for examination, because now when you look at your shape, no, and now you try to analyze, no, ano ba yung aking ginawa? Ba't ba ganyan yung shape ko? Nagiging instrument yung artwork, no, para mas maintindihan mo yung artist na gumawa, no? And kung ikaw ang gumawa nun, who you are, no, and why you did that, no. So examination can be different ways. Sometimes, no, you examine yourself through the process and through the artwork, and for some people, it's examining the other person, no, which is why actually art, no, has been a very, very important tool in psychology as well, no. And now that we see that, no, art, no, that's related to self, no, I will go back to the first question, no. Does it mean better health? Diba? And we do believe, no, that in the past decades, no, when the arts has played a bigger role, no, more than just actually hindi lang isa nakakahon na discipline, no, marami siyang naitulong in this area. Maybe let us show you, no, the partnerships and all the things, no, that will give art, no, that gave art the chance to do that. So first, no, we see arts, no, as a part of culture, diba? And of course, when we talk about culture, no, it's really more on analyzing the works of arts, no, which is where, no, I'm teaching in the fine arts. No, we talk about art production, we talk about art history. No? My students know that because I'm teaching art history. No? We try actually to analyze artworks of the past, no, that will actually reflect, no, the culture of a country, of a person, of a group, of a movement, diba? But the arts was not just limited to that, because part, no, of learning about the fine arts is to, of course, turn it into a method of teaching, like education, diba? So art and education has actually a very, very big connection. Of course, there is a discipline of art education, you know, to which, no, art is being, of course, recognized as part of the curriculum, no, and the learning of a person generally, no. But of course, art, no, is not just really can also taps into different things such as arts and social empowerment. No, it's really more of empowering people, no, who perhaps need, no, to use the arts, no, to strengthen themselves and to strengthen their sector and their advocacies. No, for example, in disability, no, to which I am also very active in arts and disability, no, and arts and gender, no, gender and development, to which we actually, of course, have so many activities touching on this on this fusion.
and other forms of socially engaged arts practice. Actually po, globally, I have seen, like for example, in the UK, meron talagang MA in socially engaged arts practice, to which nakafocus talaga yung paggamit ng art in order to support social empowerment activities. But art, maybe in of course, the advent of psychology and the soft sciences, art has played a big role in the area of health, and we talked about health, for example, in the context of therapy, and clinical support, to which it has been, of course, turned into a discipline by itself, such as art and creative therapies. And art and health also actually would talk about wellness and well-being and the area of self-care, to which we are trying to tap for this session. So makikita natin actually the art has partnered with so many disciplines, and so many areas where it can serve so much benefit, and art is continuing, it's trying to explore new ground, actually sa totoo lang meron akong nakitang isang klase ng discipline wherein yung corporate, yung leadership, and instrumental management, in the corporate sector, in order to make companies grow, art actually has a very, very big role there. So makikita natin, napakalaki ng spectrum kung saan nakakatulong ang art. And we are, as an artist, syempre, I'm very, very happy that of course, tinitignan natin yung connection na ito through this session and this webinar. There are ways on how art partners with these different disciplines. One is intersection. One of them, it means that this is a solid discipline and this is another solid discipline, which is the arts, and then they intersect at a certain point. Somehow also, there's incorporation, meaning na ginagamit yung arts for a certain kind of goal or objective, such as for example yung art therapy nga, di ba? Saka yung arts and wellness, yung ginawa natin kanina, it's like a tool that we use to come up with a shape, and blending. Kasi nakita ko din yung kahalagahan ng pagkukuha ng elemento ng disiplina ng arts at yung elemento ng isa pang disiplina at makakagawa ka ng isang hybrid. And that one is very, very promising, napaka-fertile ng ground na yan para makakame up tayo ng interdisciplinary activities and collaborations between different disciplines. And perhaps makikita din natin who the artist partners with. So yung artist, di ba, it can be an educator or can partner with an educator for, of course, the educational needs of students. An artist can partner with a social worker in order, of course, to make it as a platform for community development and building. An artist can partner with a psychologist in order for, of course, the art to serve its role in intervention. The artist can practice with a medical, partner with a medical practitioner too, for, of course, clinical use. And can partner with a therapist, sa katunayan po, marami akong katrabaho na OT at speech therapists who are actually collaborating. We are collaborating about it and many more. Diba? So siguro, I will like to highlight itong idea ng inclusive arts. Actually, it's a political term itself because sabi mo inclusive na exclusive. Diba? Pero this actually term it's not ours. It was actually a concept that was developed in the United Kingdom. And I had the privilege of meeting Professor Alice Fox in the University of Brighton, who created the first Masters in Inclusive Arts program in the world. And ang philosophy niya is that you first give people the right to do art, not as an exclusive practice, but actually as a practice that shares so many platforms, diba? Na hindi lang siya exclusive para sa marunong mag-drawing,
kung hindi, isa siyang activity which will advance so many disciplines. No? And this includes art and mental health, hindi ba? This includes arts and wellness. And this includes so many other grounds that can be built upon. No? And that is what the inclusive arts wants, di ba? To be able to go further, di ba? And to see how arts can help in societal change. Maybe now that we are in the pandemic, I'm seeing the very, very big role of the arts in the post-pandemic world, to which it will play a role in rebuilding. Mind you, the Renaissance was a product of course, the Black Death, diba? Which is a few hundreds of years after that very, very devastating epidemic / pandemic. Talagang it lifted the morale of the people, hindi ba? So, kumbaga, ganun yung gusto natin makita in terms of the arts. And the future of arts partnerships, is very, very bright, di ba? Because of course, when you talk about the arts, there's so many forms, di ba? You can see here, there's music, there's writing, there's movement, di ba? There's journaling, there's writing, so many things that we can actually utilize in order to, of course, grow, diba? Grow this kind of practice in the Philippines, in our school, in our university, and globally. So with that, siguro yun yung gusto kong maipapasalamat dito sa ating grupo dahil, of course, una kita natin how it will help. It has helped in history, how it is helping us now, and how it will help in the future. Diba? So with that, thank you so much. And if there are any questions, if there are anything that you want to say, maybe now is the time. I think I was able to meet my deadline, 20 minutes. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you very much, Sir Amos, for your sharing and also our very enlightening activity about our wellness chart. Na-realize ko din ng aking wellness chart nung ginawa natin yung activity. And also yung nabanggit din ni Sir Amos kanina about the multidisciplinariness of the arts, bilang it's also connected within our society. Naalala ko tuloy yung readings namin about society as a product of art and art as a product of society in connection with dialectical materialism and all that. But not to dwell on very academic topics, syempre. Gusto ko din i-point out din and i-raise yung nabanggit ni Sir Amos about inclusivity in terms of art and also inclusivity of within our community, bilang art and culture, hand in hand together, creates or also makes a society. And it's also important for us to nourish and encourage and also create a community wherein we also practice art and also study it. And at the same time, creating a space to have a discussion and a collaboration, kumbaga, about art. So that's why we're also doing these kinds of events, wherein we take or consider mental health and art as factors or elements of oneself and of the society that are very important and should be taken care of, not just on the month of mental health, but also always and forever. So yeah, probably my yes, sir. So probably we might have or entertain one or two questions po siguro na na-miss out natin kanina to ask Sir Amos and Ma'am Binduan. So there's actually one question addressed to both of you po. So the question is, ano po yung mga materials or aklat, probably yung bukod sa YouTube channel siguro ni Sir Amos, if I'm not mistaken, na maaari niyo pong i-recommend sa mga students para makatulong sa kanilang mental health and to also realize about our wellness chart or about art in connection with
mental health or wellness. So anyone can answer first. Doc, you go ahead. Sure. Okay. Kasi ang tanong mo kaagad ay libro, no? Maraming libro na pwede mga ano. Kaya lang, hindi man sila makakahiram ngayon, di ba? Kung hinihiram, kung bibili naman, edi kung gusto nila, no? Pero sa akin, kahit mga articles, no, ang dami-dami. So, sa search engine lang, gusto mong type doon, no, ng any na gusto mong pag-aralan. So, ako, tatype ko lang kunyari in general, researches on mental health. Tapos gusto mo dagdagan mental health and, yan, yung mental health and yung practices ng mga parents or ng teachers, ganun. So, lalabas na siya, ang dami-dami niya. So, ngayon, yun ang mas nakikita ko accessible sa mga estudyante. Yeah. Diba? Kasi yung libro, medyo, yan eh. Pero iba bumibili pa rin naman. Kaya lang, hindi limited kasi yung alis eh. Diba? So yung mga magkakaibigan, di ba, minsan bibili ng iba-iba tapos magpapalitan sila. So yun. Pero ngayon, you cannot do that. So articles na lang muna tayo. And of course, the downloadable na mga libro. Marami rin naman. Others are free, others naman hindi. Pero depende sa gustong mag-search. Thank you. Ako naman po, no, I think I can share those who have inspired me, yung mga artists who are also have yung ganito yung mga philosophies. No? One of them is Sean McNiff, no? That's SHAUNMCNIFF, no? To which naniniwala siya actually in the integration of arts, no, and holistic health, no. Also, I have encountered, no, and I met them personally, si Paulo and Margot Kinel, no, who are the founders of the expressive arts therapy movement globally, and they're from the European Graduate School, to which they do believe, let's say Paulo is a musician, Paulo Kinel, no, and when he grew up, no, being afraid of the war, no, and he used music as a way of comforting himself whenever he would hear the bombs, no? And this is the driver, no, of how he came up with expressive arts therapy, no? So maybe these inspiring words, they can look it up on Google. Sabi nga ni Doc, hindi naman tayo makapunta sa library, so probably we can look into some resource persons, no, and take it from there. Marami po eh. Kunyari, yung mga namatayan, di ba? Yung Learning to Walk Alone ni Ingrid Trobish, for example. Kaya lang, you have to have the book. Yeah. The classics natin na Pilgrim's Progress, everything naman na at saka yung mga Pilipino, di ba, na nakakabasa na ako, mga things na inspirational or something na makakatulong, no, sa the way we think and why we think. So for now, tulungan muna natin yung sarili natin sa mga madaling paraan. Sabi ko nga, wala tayong control, out muna. Tanggalin muna para wala kang stress. Thank you po, Sir Imos and Ma'am Buwan. Probably let's entertain one more question from our viewers here in Zoom. So the question is addressed to Sir Imos. Question is, do you have tips daw po on how to teach or introduce art to children with exceptionalities remotely due to the pandemic daw po? Yeah, I'm getting correctly mentioned like a teaching puppetry, no? Tama ba? Yeah. Sige, based on that, no? Well, puppetry kasi has a base, of course, on storytelling, no? And role-playing, hindi ba? And of course, creative drama and of course, role-playing are very important tools, hindi ba? In the area of, I know in the area of art therapy. Though of course, I'm not practicing it because I'm not an art therapist or professional. I have seen how powerful, no, role-playing is in terms of disclosing, in terms of processing, in terms of storytelling. So when you actually use puppetry, no, in the area of child education, there are many ways. One of them is the educational aspect, in which you teach knowledge, no, using puppetry. In the area of
therapy. No, you can use that actually for, of course, processing as an intervention to, of course, get more for profiling, and of course for helping the kid process the ideas. And ano pa ba, no? For example, in social empowerment, no, you can create stories. Di ba? Because storytelling is very, very valuable in terms of learning an idea. So for example, in social empowerment or teaching them about their children's rights or everything, no, actually you can use puppetry, no, as a way of, and all of them, no, has a denominator. And since it's art production, so you can actually present the puppets themselves that you did, or as a teacher, or you can teach them how to do the puppets themselves. Kahit hindi sa akin yung tanong, pwede ba magdagdag? Go, Doc. Naisip ko lang kasi habang nagsasabi, oo naman, no? Tama yan, no? Ganun. Okay. Pero yun nga po, again, it depends on the disability na, na sinasabi ko nga, kung visually impaired naman, yung talagang partial o yung full siya. So, anong mga pwedeng gawin? Baka pwedeng mga adventure-based yan na, yung gano'n, no? Para yung sa kanilang self-actualization ba, no? Yung improvement. O kaya kahit lalabas lang para naman, 'di ba, sa garden. So simple mga plants, no, na pag i-plant nila 'yon, o kaya yung pag magpo-prune kayo, di kunin yung mga leaves tapos gumawa sila ng art using the leaves sa mga normal na people. Pwede yung may dexterity. Pero paano pagdating sa ibang disability like visually impaired na ibang klase ang gagamitin mo na na yun, yung art. So maghahanap ka talaga ng for them. So how can you use the braille para doon? Kung gagamitin mo yun, or yung di ba yung iba gumagawa lang ng parang yung sa texture, no? Para meron silang makakapa, para mas lalong maging sensitive yung kanilang sensory motor. So yun, tingnan natin kung ano yung need and the disability. Sir Amos and Ma'am Binlua, hopefully na-inspire din ang ating mga art practitioners here or yung mga performers din natin, no? I think very malapit sa kal, kumbaga, no? Yung usapin ng puppetry bilang isa siyang form of art. So yeah, I think we can address one more question from Arvin Cagate here at Zoom. Hello po. Good afternoon po, Dr. Vinluan and Sir Amos. Considering lang po na karamihan sa ating viewers or panauhin ngayon sa Zoom room ay mga student leaders po at future student leaders ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, I wanted to ask lang po and get your opinion. Ano po yung mga pwedeng projects or initiatives na pwedeng ma-launch ng councils or ng mga student leaders to encourage yung mga students po natin to use their art or to promote yung art po natin in creating projects po that are meaningful and can help them as well po? Yeah. Okay, sige, thank you. Pero siguro first, no, I'm speaking about this, syempre, no, naka-live tayo, pero nagtuturo ako sa fine arts, diba? Pero siguro I can say that hindi dapat nakalimit sa fine arts, no, ang practice ng art, diba? And that kaya ayan dahilan kung ba't ako po nandito, no, dahil gusto talaga namin lahat mga faculty ng fine arts sa makita kung paano makakatulong ang sining, diba? At ganoon din naman sa team ko, yung College of Music, kayo sa College of Arts and Letters, no, I think collaborative approach is very, very important, no. I used to be a student council chair for the College of Fine Arts, and napakayaman, no, napaka-rich ng platform ng student leadership in UP to be able to go out of your own college, even actually connect with other UP systems. No? So my suggestion is to be creative, no, to take initiative and to see, no, what are the grounds that we can still explore using the arts, no, and not just visual arts. No? There are so many things, no? All the art forms, all the creative mediums. Doc, yes, sir. Sa akin naman, talagang magsisimula kayo sa needs assessment. Okay? So, alamin kung ano ang mga needs ng inyong mga nasasakupan. Simply float ng Google form, no, na what are the needs that you want to be addressed nowadays, or what are your needs
that you want to be met. Ganyan. Tapos, di nakalagay ng mga needs nila, no? Tapos, as student leaders, ano ngayon yung pwede ninyong gawin dito sa mga needs na ito? Kasi ito yung needs, kailangan bigyan natin, no, ng mga kasagutan. So aside from the art na yun, magdo-drawing ba tayo ngayon? Tayo ba ay kakanta? Tayo ba ay magyo-yoga? So yung mga forms na different art, depending nga yan sa definition. Kasi usually pag art, drawing, watercolor, mga ganyan, no? At saka mga sa paper. Pero marami pa nga, sabi nga ni Sir, maraming forms ng art. So gamitin natin yun. Pero yung paggamit nun ay dapat heavily dependent on the needs. So kung wala kayong needs assessment, hit and miss tayo. Ay, ito siguro kailangan nila. Hindi naman pala yun ang kailangan nila. So kunyari ngayon, kailangan ng mga tao, generally, no? Ako ay nag-guess or nag-conclude, pero I bet totoo. Everyone needs peace of mind, right? Kasi takot na takot Hindi nga makalabas kasi naku, baka mahawa ko. So, napapraning, yan ang term, di ba? So, alcohol dito, ligo dito, ganyan. Pero still, ganun na nga ang ginawa ng iba. Kunyari, no, nakakabalita siya. Ganun na nga siya ka-ok or obsessive-compulsive sa pag-protect ng sarili niya. Nagka-COVID pa siya So, peace of mind, kunyari. Now, what forms of art ang pwede nating ipasok sa peace of mind na to? Very di ba? Parang, ano nga bang gagawin? Peace of mind. So, anong art? Singing ba ito? Meditation ba ito? Yun, yung sinasabi ko kanina kay Sir na, ako na-stress ako dun sa sa coloring book na pang-adult Kasi nga ang dami-dami. Gusto ko natatapos ko yun. Ayoko yung bukas pa yung isang page or yung portion. Gusto ko pag inupo. Ako nagbibigay ng stress sa sarili ko, right? So, hindi ko yun ginagawa. Unless, ganito lang yung portion at yung mga details doon, di ba? Ay hindi ganun yung masyadong detalyado na ang dami mo kung kukulayan. So, peace of mind, ano ang pwede? No? Now, sa finances, for example, yan, need din yan, di ba? Na kakulangan sa finances. Ano ang gagawin ngayon ng art? No? So, paano makakatulong ang art para makakuha sila ng kaunting halaga to augment yung kanilang income. So, kabataan, hindi naman kayo kailangan magtrabaho outside. Yung iba nga, di ba, gumagamit ng Canva ngayon. Aba, gumagamit ng, magki-Christmas, baka gusto niyong gumawa ng mga simpleng mga, ganyan, no? Yung digital art, ganyan, na you could sell for, konti, o kaya servisyo ninyo, di ba, na, pakidesign naman ito, kahit hindi yung kunyari isang teacher, no, pakigawa mo nga ako ng yung slide na di ba, yung template, tapos magbabayad ng konti, di ba? So, ibig sabihin, what are the needs and how do you meet the needs through different forms of art? Yun. Yung nitty-gritty nun, ay hindi na kami magbibigay nun ni Sir Amos. Kayang-kaya nyo na yun isipin, di ba? Pero yung general na backbone, caring-carry yan na ano ang mga needs nila. Now, yung mga iba pang forms, ayan, papaturo na kay Sir Amos paano ito. Pero yung sa akin naman, yung needs assessment, ayan, baka pwede ko kayong matulungan kung paano. And then yung mga pang pwede nating intervention na art din kasi yun, di ba? Actually, it depends on how do you define the word art. Di ba? Pwede rin arte sa buhay. Kung di ka naman maarte sa buhay, ano mangyayari sa'yo? So, yan? Define things. And let's meet there kung paano tayo gagalaw sa mga definition natin. Very much, Sir Amos and Ma'am Binduan. Hopefully ay may naisip ang ating nagtanong ng project about art, no, and also as a student leaders, especially since most of our audience din dito, no, in our Zoom are students and also student leaders, no. So
Speaking of student leaders and student leadership, we'll now proceed to the next part of our activity. So once again, maraming salamat po, Professor Binduan at Professor Manlang sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman at talento sa hapong ito. Ayan. Ngayon naman po ay upang magbigay ng closing remarks ay narito si Mr. Arvin Cagape, ang Committee on the Culture and the Arts Co-Head at Department of Art Studies Representative mula sa UP Diliman College of Arts and Letters Student Council. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng panauhin natin sa Zoom room at sa mga nanood sa ating Facebook Live. 19 na buwan at 3 araw na ang nakakalipas simula nang ipinatupad ang nationwide quarantine lockdown sa ating bansa. 19 na buwan at 3 araw na ang nakakalipas simula nung nagbago ang mga espasyo na ating ikinagagalawan. Sa isang iglap, ang mga libangan natin na kinaaliwan ay pinagbabawal na. Malimit na nating makita ang ating mga kaibigan na dati ay araw-araw nating nakakasama. Tayo ay napilitang makulong sa mga pansarili at limitadong espasyo. Siyang lalong pinapahaba ng palpak na pandemic response sa kasalukuyang administrasyon. Hindi maikakila na ang kahirapan dulot ito ay nagdudulot ng malaking dagok sa ating mga mental health. Ngayong Oktubre, sa ating paggunita ng Mental Health Month, ay ating kinikilala na ang pagsubok at pagkalumbay na ating nararamdaman ay nakaangkla sa mas malaking socio-political na usapin. Ang diskursong patungkol sa mental health ay hindi dapat isinasawalang bahala. Bagkos ito dapat ay pinag-uusapan, pinapakinggan at pinapahalagahan. Mula dito, tayo sa Kolehiyo ng Arte at Literatura at sa UP Asterisk ay nananiwala na ang kapangyarihan ng sining ay hindi lamang nasasalamin sa mas malaking usapin ng panlipunan, bagkos ito rin ay umuunlad sa ating mga personal na karanasan. In times of overwhelming emotions and deep sadness, we can find solace in the arts. It provides us with an alternative, an inclusive and representative avenue to express our deepest emotions and to let out our heart's content. Inibitahan ang lahat na makilahok sa mga inihanda ng KALSE sa buwan na ito mula sa ating ongoing na Mental Health Month campaign. Sa ika-3 po ng Oktubre ay gaganapin po natin ang More Than the Individual, a roundtable discussion on why mental health is political and the essence of collective action. Ongoing rin po ang ating Buntong Hininga, isang online exhibit kung saan maaring makita at magpadala ng mga artworks na ayon sa ating tema na mental health. Panghuli ay mayroon tayong nirelease na Psychological Services Directory para sa mga nangangailangan ng professional aid sa kalusugang mental. Lagi po nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa at mental health matters. Ayun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Arvin Cagape from UP SC. Also, we would like to acknowledge as well the presence of the members also of the UP Diliman College of Arts and Letters Student Council who are with us on this small discussion and activity session. Ayan. So, ngayon naman, bago natin formal na i-end ang ating napaka-fruitful na usapan, ngayon naman ay ating bibigyan ng recognition ng ating mga panauhin sa gabing ito. So, una sa lahat, ayan. So, babasahin ko lang po ang mga certificates. So, una, ang sertipikasyon ng pagkilala ay iginagawad kay Professor Lorelai R. Vinluan, PhD, RGC bilang pagkilala at pasasalamat sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng talakayan na pinamagatang Fostering Mental Health Amidst the Pandemic sa ating programang Lingín, isang online na talakayan at palihan tungkol sa usapin ng mental na kalusugan na ginanap ngayong 18 ng Oktubre taong 2021 sa pamamagitan ng Zoom. Nilagdaan ni Giancarlo Delgado, tagapangulo ng UP Asterisk at Pika Andy Cabangon, katuwang na tagapagpadaloy ng programa. Ayan, para sa virtual photo op, ay kukuhanan niya binibining Mika Cabangon si Ma'am Vinluan. So spotlight ko lang si Ma'am. Ayan, for a while. Okay. Ayan. 1,
Mika, are you ready? Smile. Isa pa po. 1, 2, 3. Smile. Okay na po. Thank you po. Thank you very much, Mika. And maraming salamat po muli, Mama Binluan. Pati ako napasmile. No? Ayan. So sa susunod naman, basahin ko lang po muli. Ang sertipikasyon ng pagkilala ay ginagawad kay Professor Amos V. Manlangit, MA-ED, bilang pagkilala at pasasalamat sa pagbahagi ng kanyang kaalaman sa pangasiwa ng art activity na pinamagatang Art as Companion, the key role of the arts practice in the blending and partnerships of various disciplines ng Lingín, isang online na talakayan at palihan tungkol sa usapin ng mental na kalusugan na ginanap ngayong ika-18 na Oktubre taong 2021 sa pamamagitan ng Zoom. Nilagdaan muli ni Giancarlo Delgado, tagapangulo ng UP ASTERISK at Mika Antabangon, katuwang na tagapagpadaling ng programa. Ayan. So for a while. Okay, sir. Oh, yan. 1, 2, 3. Smile po. Isa pa po. Okay. 1, 2, 3. Smile. Okay na po. Salamat po. Ayan. Maraming salamat, Mika, again. And thank you very much po, Sir Amos. Ayan. Muli, thank you, Ma'am Biluan at Sir Amos sa pagiging panauhin natin sa ating programang ito at maraming salamat din sa ating mga tagapanood, kalahok at syempre tagapakinig sa ating programang ito. At syempre upang ating lubos na mabigyan ng pag-alala ang panahong ito ay iniimbitahan din namin ang lahat na nasa Zoom para sa isang virtual na group photo. Ayan. Group photo pala tayo. Sige, maaari po natin i-on ang ating mga camera to remember this historical chat. Ayan. So habang inaantay natin ang mga iba na maaring mag-on ng kanilang camera, mini-invite din natin ang lahat na i-follow ang UP Asterisk sa ating social media pages, facebook.com/UP Asterisk, at sa Twitter at Instagram at UP_Asterisk, and official UP Asterisk sa YouTube. Ayan. At kung may mga katanungan din tayo kay Ma'am Binluan at Sir Manlangit ay maaari lang lamang kayong magmensahe sa UP Asterisk or you can directly message them if ever. Ayan. So, Mika, are you ready again? Yes. May hindi pa bukas. Smile lang kayo kasi hindi ko alam kung saan kayo kasi may 2 pages tayong ano. Okay. First photo po. Smile lang Hindi ko alam kung asan kayo. Smile. Isa pa. Okay, next page. First, smile lang kayo lahat. Okay. Okay na po. Maraming salamat po. Thank you very much, Mika. Ayan, na-practice natin yung nabanggit niya Ma'am Biluan kanina na always smile. Ayan. Hopefully, hindi lang sa photo tayo mag-smile. Always to have a bright perspective as well, and also to practice our artistic endeavors and interest. Ayan. So muli, maraming salamat sa ating lahat, sa ating mga panauhin sa gabing ito at stay safe po tayong lahat at muli ay magandang gabi.